An innovative new theory has attracted the attention of researchers to this point that all ancient settlements have been located on a belt with a width of 30 degrees in the northern hemisphere and from 10 to 40 geographical degrees, which provides the most suitable climatic and ecological condition for human dwelling. Such a simple point shows that since his creation, man has been practicing almost determinate maturity in selecting the most superb ecology for his settlement, which could have provided him with the opportunity to make progress in development, supply food, and defend his life. Within such a human civilization belt and since ancient times, man's main parameter for echoing his interest and belief has been style of architecture, the most outstanding sample of which could be observed in the form of huge temples and oversized statues, such as the Sphinx, the Pyramid Tomb of the Pharaohs, temples for worshipping sun, or the Ramesses Monument in Egypt. Keeping such a background in mind, we take a look at ancient architectural works of a number of countries which are located on this belt. Wonderful ziggurats in Mesopotamia and Iran, historical remains in Southeast Asia, including the magnificent Angkor Temple, temples in size beyond imagination in Indonesia, stepped and mysterious place of worship left from the Aztec and the Mayas in Central America, numerous splendid temples and statues in India, monuments remaining from the Seleucid Empire in Mesopotamia, Syria, Lebanon, Jordan, the splendid Greek and Roman architecture and the peerless sculpture in Mediterranean. Still other examples of the architectural wonders in the world could be cited, such as the Hanging Gardens of Babylon, the Lighthouse of Alexandria, Colossus of Rhodes or the lost continent of Atlantis, which have only left traces in myth, and vague and intangible signs in part of the Mediterranean region. But all these monuments, temples, and architectural remains are merely respected by the people who live in those areas, and this has been heard or read about this point that people of a region consider such historical remains as reasons for formidability of their civilizations and their technical and cultural superiority, and usually are not affected by historical hallucination. However, we are faced with a strange, unbelievable, and unconventional exception. Platform of a complex known as Persepolis with reliefs of stone structures which is located in southern Iran, 50 kilometers north of Shiraz, which lies at the foot of Mount Mehmet, and we've heard such descriptions about it over and over. پارسه یا تخت جمشید، گوهر معماری جهان باستان. اینجا روزگاری غنی‌ترین شهر زیر آفتاب بوده است. در این مرکز برگزاری مهمترین جشن‌ها و آیین‌های امپراتوری جهانی ایران هر ساله در آغاز سال یعنی اول فروردین ماه نمایندگان و فرستادگان ساتراپی‌ها یا همان ایالات مختلف امپراتوری که داریوش بنیاد گذاشته بود در اینجا گرد هم می‌آمدند.
آنان با خود هدایا و پیشکش‌های گوناگونی داشتند، همچون انواع زیورآلات ارزشمند، جام‌هایی از سنگ لاجورد یا طلا و حیوانات گوناگون. از یونانی‌ها و مصری‌ها گرفته تا بابلی‌ها و هندی‌ها همه حضور داشتند. هر کسی اجازه میافته از این پلکان ورودی به طرف صفه بیاد کاملا مات و مبهوت میشه. اون در حالی که یک دشت سبز و خرم و پشت سر گذاشته بود به صفحه عظیمی که بیش از 14 متر از سطح زمین ارتفاع داره وارد میشه. صفحه خارق‌العاده مملو از کاخهای متعدد و زیبا. ما الان در کاخ صدستون هستیم که خشایارشاه شروع کرد و اردشیر پسرش به پایان برد. این یکی از باشکوه‌ترین کاخهای تخت جمشید، 100 تا ستون داشته، 10 ردیف در 10 ردیف. هر کسی که از پله‌های آپادانا بالا می اومد بسیار تحت تاثیر عظمت و زیبایی اون قرار گرفت. در اینجا با ستون‌هایی که هر کدوم 20 متر ارتفاع داشتن روبرو می‌شد. قلبش تندتر و تندتر می‌زد. بعد با گذر از میان درهای عظیم چوبی که با ورقه‌های نقشدار طلا و نقره مزین شده و هر کدوم 18 متر طول داشتن وارد تالار اصلی می‌شد. در درون کاخ الان شاهد فضایی افسانه‌ای و باشکوهه. فرش‌های رنگ و رنگ سراسر تالار رو پوشاندند. تزئینات دیوارها به ابهت کاخ افزوده. در بالا سقف عظیمی رو می‌بینه که به سبک زیبا رنگامیزی و تزئین شده. و بالاخره در انتهای تالار اون میتونه پادشاه رو ببینه که بر روی اورنگ شاهی نشسته در حالی که مراسم باران شروع شده. به راستی که صحنه پرشکوهی است. نمایندگان سراسر قلمرو امپراتوری از این پله ها عبور می‌کردند، به کاخ با عظمتی گام گذاشتند تا تحفه‌ها و هدایای خود را با احترام تقدیم پادشاه کنند. هر هیئت را نجیب زاده پارسی یا مادی هدایت. سپس ایشان به حضور پادشاه معرفی می‌شدند تا هدایای خود را پیشکش کنند و بعد جشن نوروز و مراسم سال نو آغاز می‌شد که آن را با نمادی از درآویختن شیر با گاو نمایش می‌دادند، یعنی که سال کهنه را سال نو به پایان رسانده است. چنین بود تخت جمشید. پیشاپیش بذارید خدمتتون عرض بکنم که تخت جمشید همینجوری مقدمتاً و بدون اینکه وارد عرضه دلایل و استنادات بشم، تخت جمشید یک مجموعه نیمه تمامی است که هیچ قسمتیش حداکثر بیش از 30% کار اجراییش پیش نرفته. اما من میخوام اینو بگم که گرچه مساحت این مجموعه خیلی زیاده و بیش از 130,000 متر مربعه، اما اگر تمام این 9 پنل کار ساختمانی که در این مجموعه به طور همزمان پیش میرفته تمامم شده بود، یعنی به مرحله انتهایی هم رسیده بود و تمام سرمایه گذاری و نقشه هایی که قرار بوده روش انجام شده بود، باز هم به نسبت آثار معماری که در جهان باقی مانده از دوران خیلی کهن‌تر از تخت جمشید یک مجموعه بسیار حقیره و قابل اعتنا نیست. مثلا وقتی اینو بخوایم با آثاری که در مصر وجود داره بسنجیم، اصلا به هیچ وجه ارزش‌گذاری معماری روش ممکن نیست، برای اینکه این حتی با یک ستون معابد مصر هم قابل سنجش نیست، یا با اهرام مصر که اصلا نمیشه به هیچ نحو برابری، یا حتی نمیتونه اینا رو با هم سنجید. یا مثلا فرض کنید با ابوالهول در مصر هیچ اسفنکس رو در جهان نمیشه سنجید، چه برسه اون 4 تا اسفنکس نیمه کاره‌ای که در تخت جمشید هست. به همین ترتیب آثار معماری که در آسیای جنوب شرقی هست حیرت انگیزه، تخت جمشید در مقابلش واقعا قابل گفتگو نیست. یا در هند یا در یونان حتی به این ترتیب، یا به خصوص و به ویژه در بین النهرین آثار سلوکی باقی مانده در اردن، در شام، در لبنان و در ترکیه حتی، اینها کارهای
با به اصطلاح اجراهای باور نکردنی، چه از نظر ظرافت، چه از نظر محاسبه، چه از نظر نقش‌اندازی، چه از نظر دشواری محل کار. اما الان در دنیا کاملا قضیه لااقل برای ایرانی ها به این صورت تفهیم شده که در جهان هیچ چیزی، هیچ معماری بالاتر از معماری تخت جمشید نیست. اون هم در جهانی که مثلا دیوار چین یک قسمت کوتاهش با تمام تخت جمشید برابری میکنه که اصلا کارهای فوق تصور انسانی است و تمام شده است و بهره برداری شده است و پابرجاییشو در تاریخ نشون داده. این یه مطلب راجع به تخت جمشید. یه مطلب این که اصولا تخت جمشید بر خرابه های یک زیگورات خشت و گلی ایلامی بالا رفته. یعنی پیش از تصرف تخت جمشید به وسیله هخامنشیان اینجا یک مجموعه کامل معابد ایلامی و یک زیگورات قابل بهره برداری و در حال بهره برداری بوده. بخشی از این زیگورات را و این ابنیه خشت و گلی ایلامی را هخامنشیان اولیه، یعنی فقط در زمان داریوش و خشایارشا فرزندش، تخریب کردن و به جاش چند پنل ساختمانی رو آغاز کردن که در اثر حادثه‌ای که بعد بهش اشاره میکنیم این ادامه کار هم متوقف ماند و در اوایل ساخت تخت جمشید مثلا ادامه کار ابنیه به خودش رها شد، به خود رها شدنی که تا همه امروز هم به خودش رها. یعنی آن چیزی که امروز شما در تخت جمشید میبینید همون چیزی است که در 2480 سال پیش به خودش رها شده. اصولا تخت جمشید بسته به شرایط اقلیمی ایران برای هیچ نقطه ای از ایران یک بنای بومی نیست. هرگز پیش از بنای تخت جمشید شما در سراسر ایران مجموعه ابنیه سنگی ندارید، پس از تخت جمشید هم باز مجموعه ابنیه سنگی ندارید، چون اینجا یه سرزمینی است که فقط فاصله درجه حرارت بین شب و روزش غالبا تا 20 درجه کم و زیاد میشه و بین فصل تابستون و زمستونش گاه تا 40 درجه کم و زیاد میشه. در یه چنین شرایط اقلیمی که کسی با سنگ بنا نمیسازه، چون سنگ اصولا هادی سرما و هادی گرماست و در یک محیطی که انقدر تفاوت درجه حرارتی هست کسی اصلا در این سرزمین ذهنیت ابنیه سنگی نداره، هنوزم نداره. به خصوص فرم هایی که در تخت جمشید به کار رفته فرم های بومی و ملی نیست، هیچ پیشینه ای نداره، پسینه هم نداره. یعنی پس از تخت جمشید هم کسی از اون شیرها، از اون گاوها، گوزنها، از اون چیزا روی بناها به وجود نیورده. این فرم هایی که در تخت جمشید ما میبینیم متعلق است بیشتر به بین النهرین و برخیش هم با تغییراتی متعلق است به یونان و روم کهن. با این تفاوت که شما در معماری بین النهرین یا در معماری یونان یا در معماری روم مواجهید با یه به اصطلاح استراکچر از پیش طراحی شده. یعنی وقتی میخوان یک ستون رو بسازن
محاسبات اولیه‌اش انجام میشه، تقسیم بندی قطعاتش انجام میشه، طراحی و زینت‌آلاتش انجام میشه. اینها به شکل بلوک‌های جداگانه، حالا فرق نمی‌کنه ستون، دیوارها هم همینطوره، به شکل بلوک‌های از پیش آماده شماره میخوره. بعد این بلوک‌ها برابر اون علائمی که تعیین میکنن کنار هم قرار میگیره و دیوار کامله در میکنه یا ستون کامله. اما در تخت جمشید قضیه کاملا برعکسه، یعنی مواد خام بدون شکل تراش نخورده ای از نظر حجم و ابعاد گوناگون و با تضریس‌های مختلف روی هم چیده میشه. یک نمودار سنگی بیشکل و بدون فرم پیدا میشه. بعد بر اساس یه فرم این نمودار سنگی تغییر پیدا میکنه، یعنی از توی یه سنگ خام هنگامی که در محل اصلیش قرار داده شده مثلا کله یه اسب در میارن، یا مثلا یک دیوار راست از توی یه سنگ خام میتراشن. In order to further comprehend the issue, we track the western wall of Persepolis. Most of the visitors usually enter the Persepolis complex without paying any attention to this wall, whereas it has many specifications by examining which we can become acquainted with not only the architectural style of the wall, but other parts of the complex as well. A wall by examining which we can easily understand that it has not been completed, and when the wall of the entrance gate to Persepolis has not been completed yet, then what type of conclusion we can reach about other parts of this monument. At first it should be said that Persepolis lies at the foot of Rahmat mountain. In order to build the structure on a flat surface, first they covered the mountain slope with a layer of blocks and then cut the mountain protuberances in order to make it flat. As it is being observed here, the flattening and placing blocks have been implemented on the top of the wall, but the work has been left unfinished in the length and width of the wall. It should be said that blocks of stone remaining on a wall from the mountain slope have never been cut or flattened. These pieces were being cut from the western wall when the cutting and flattening work was abandoned. By coming closer to the wall, we can trace the marks that have been left by chisels during the carving work. Marks proving that workers were busy on those pieces but have suddenly abandoned their work. It should be noted that workers made utmost efforts not to damage stones on the mountain foot, and as far as possible used additional rocks for making stone blocks in the construction of the wall and other parts of Persepolis. Marks which have been created on these blocks by the chisels and the outcome of effort which were made to take out the rock intact are quite visible. For example, as you notice here, the stone cutter had been taking the stone out of the wall without the least intention to damage it. This can further be revealed by the blows that have struck the block from behind. Interestingly enough, in order to reach the upper parts of the mountain slope and carving the stones, they used to make stairs for their convenience. Of course, it should also be noted that different groups were working on a wall, each of whom, with certain specialization, are in charge of implementing a specific part of the job in order to make a flat and straight wall.
The span of the Anka rock is quite visible in the pictures that have been taken prior to unearthing operations. In fact, this wall has remained the same for years. By paying attention to the marks that have been left by the chisels, we will become further familiar with the process of flattening the wall. The work for flattening the wall and cutting the rock implemented stage by stage. As it is seen here, the upper block has been flattened, while the lower block shows the two stages of cutting and flattening with the help of two chisels. The flattening and final retouching to make the blocks even was apparently as such that when flattening of the upper block was finished, some borders were made to specify this surface, and then carving works of the lower block started from the sides. This can be seen all along the western wall. By paying more attention, we can even understand the carving works on the wall on the right-hand side is one stage ahead of the wall on the left-hand side. In the final stage, both walls would have been made smooth and even. The unfinished carving on the western wall could be seen in all parts of the wall. Even marks made by the chisels all indicate the fact that workers were doing their job but all of a sudden abandoned it unfinished. In the final stage, these marks would have been removed by highly competent specialists with the use of special tools. Of course, this could be observed more clearly by comparing finished carving works on some of the walls. For example, the carving works on this wall has been almost finished, whereas carving on the adjacent wall up to the block 4 are half finished. It should be noted that these layers have not been added to the wall in the course of time. Rather, by taking those works available into consideration, it will be found out that the layers were expected to be removed from the wall, but this never happened. The unfinished carving work could be noticed all along the western wall, but it could even be noticed more in the last 3 blocks. Given all these points, this question comes to the mind that how a palace with such imperfections on the wall of its entrance gate could have become operational. How in a palace where workers are still busy on the wall of its entrance gate, different ceremonies could have been held.